So here comes says my best if you see the media and some of Akan oh my Ghana and I bought a tough enough for Yachre near the Bremo say and when we see Kasiebo the moment the car say I Kasiebo and then we not personal say na ebeye Edom kuma e wo mase wodwafie e de ato vetting committee anim se ekwan a empanyifo anase otitani efa so a wone edom kuma no edi e wo vetting committee na se no enya ade a eso ani kura Amaniba Bank of Ghana empanyifo mo hwe yisika sem so e wo Ghana e de abeto Ghana fo nyina anim e kire se Ghana ohwe afie atwa mu ye 2024 Ghana gold reserves I won hono ya dia etimi ahuri kona nimpa ya Ghana etimi nya 2.7 billion US dollars. Ewa manani nsemu no mayama eye ekura na anu ya asojafo ekwaji free eye kabima mikabu amamuo ensem ne sanchi no asojafo ene edaso edi saa ekroyi so sisi ya no kasa ide asojafo na sande abetu dwase omusan ehia abosuminsia ade account se de beya ombetoto eniama ama akro na fa ntoma pa afra ene ensema hodro eka ho na nanwumre osemufo watimi aboaboa no de amayese yemfa mremo se anwumre no osia kase ne mom meka we se ubetimi ade yachi eno eye YouTube MBN 316 pacho eho obetimi akoho wonsa ebeka dwumade ne nyina wone mom amfa na ase kase emfama eye Prince Mark Real Estate Company Limited Prince Mark se opa asase ato sabrei padia eye biaye miensa na betimi anya asase na to the edikan no Shy Hills Sanso Edna Dawa and Afe Chopoli me bacho sabia yemiensa we na abenya asase ato no wase me kan say ebono 20,000 Ghana cedis eno nti no utumirika na afe wo ba waba beje wo de na afe wo to asase ni wie pa na ye de cement 10 bags ne de aka wo ho umpe wei na wo pede utumirika na fa wani ekire assignment Lebanon Police Station junction no so eho na Prince Mark Real Estate Company wo anaso obetimi afre yen no aginchire mu bia 0597 79509496 me ba cho ofa sa number na obetimi afre na fe de ho bia no so watimi ene ye di SA Stanjay wasemi kan cho ene nwumre se tumika na break so open mattress papa na watimi ada so na timi aboa ama oni padua na timi asisi ne ho so a ne nyina no SA Stanjay SA Stanjay si tumika no de double mattress aba sanso ena wade queen size mattresses no wade bebre aba na afa king size mattress no ne nyina no SA Stanjay wade ne nyina bi aba me pa cho 16 regions a ewo Ghana no ba bibiara obenya SA Stanjay eye mattress ne bi ato wo mada roma ene edu anwumre Kasiebo ise ya omso yasene ne enya hoden ne ade kase ede ebro me am bedi kase nyina ho twea me semaduase ade ene mu medin ede Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu me gina we so ne madane me ho aba afa me ba na me de kase ne twea mu ede ebro me ba sisia Afei mamima wakwaba na yenje ebre ne yentie kase no enchemu awrakosama yede ebesha ase ewo eye ye Kasiebo yimu no yedu ebohwi akopiem ewo eye mfimfin amantemu anase mfimfin potem wo na no na ekura ye fre no gomua posen se ukopiem ewo ho a ene de gomua posen for anti asempa
ne nyina ne se da sɔre ya Abrantie bi o nim na bɔse na o nim ba bi o firi awu atɔ ɛyɛ electricity pole bi ho a o nim de ɛyɛ no santi no abra MBN kase yɛte asɛm yi no ɛne yɛ soma yɛ na musifo sɛ ontumrika na afei onkɔe no onkɔgye enkyeremu no ombisa sɛ ɛyɛ den ɛna saa asɛm we ɛbaayɛ ɛntɛntɛm so ɛwɔ kase mu no yɛbɛkɔ ɛyɛ gomu apɔsen na afei yakɔ yɛ nua barima Otabel mpacho wote min kan ya mu adwomo akwaba wo ho te sɛn ya me ni na mejo so ya mi adome mo bɔ na so nyame adwom ye ho ye pa na boye mu ɛyɛ den gomu apɔsen ɛde na asi ɛwɔ hɔ me ne we de me masa ama wa video na match ya ye chief ni akafo ni na so no the India country Abrantie sɛ awoden bi asi ɛwɔ gomu apɔsen ayɛ gomu constituency central region na yetu fa efie mu ewo na de ese ni na na se efie mu ewo mu afọ na man say ni de na ye tia e dum kan ya na wo siri na eno na o tin extra mu a ise no kan ya de dum na akọ na mo no ewo ma do na eko ne baby ne fa baby en kan ya wo na so no na de wo mu so a en kan ya no e bi ni enyo ho nti na mo de mo adwen na na se e bia na isi fo na edundum en kan ya no enti eye enene na nsa ku ade etwemi o mo se o mo da no mo se en kan ya ni edundum e wo e ko ne fa baby nti o mo de o mo adwen na na se kan ya na isi fo edundum de ma o ma ebi mo frɛ isi fo mo ka so a e de to mani me se o mo kan ya no se dia isi de o mo fa so no in fact o mo ni ende bo kora ama isi fo ni yo ma de tre se yendum kan ya o tin ane bi fo bi dia into no e bia na e be ye nso bi na wo kan ya mo ma ne bi ho ana se post ni bi ho da bia tia o be twa na mo na o ma ba be di ho dwuma e dia mo leina abenkotia o ma fo o ma fo te enkoka Abrantie bia e hwese wadi mfinhia bɛyɛ sɛ aduasa mmienu ɛda nkane pole baako ase ɛyɛ pole baako ase a wɔwu na ɔmanfo a ɛwɔ bɔ mapɔtɛ ne important interest ɔmo nni Abrantie ɛwɔ beebi a nanso no yɛbɔtuni hɔ no yɛhu sɛ na yɛyɛfa no fly a yɛtumi bi twa ahoma ɛne ndade ebi hyehyɛ Abrantie ɛbɔtɔ nti ɛma amanfo ɛfrɛ polisifoɔ sɛ ɔmo mbra na ɔmo mba ɛmɛhwɛ na ɔmo di ho dwuma na polisi fo mpi ho no omu kire mu se sadia na ede na he no omu ntimi mfa mo nsa nka emu no nti no ombe ko no ma fa ya aboa o ma san aba ye wo bia no o ma fo e be che o maka nti MBN kasie ye bopie mu e san ne o ma fo ne bi chichi nkomo se e ya de a e ta ko so e wo ho ana se o ma san e te se we nye ye di kan bi di se e si e o go ma ko ene important. This is here no ka say abo the father say mo no e dia call for to the back hospital omukuso e ye hwehwemu ni baby a ni pa no ko free any the portion na orientia da ma owuda po no ase na wo hwe a eye pliers na esese ne ho no e kire se enka okowia electricity wires ni bia na minia ye dia no kopie no dia otimi ho se we twa bi kura mpa ne sa nsi obeti akyere obeti akyere sɛ oguso a o twa no ɛnam so ma electrification ɛkɔ so a o free pole so ɛbɔ fam sɛ ɔyɛ dɛ because wo hwɛ emu na ɛda hɔ na wotumi ho sɛ ɛyɛ emu bi a bɛka sɛ ɔhwe ase kɛkɛ anaasɛ bi a na bi kɛkɛ na ɛka no wotumi ho sɛ deɛ ano ɔden paa na ɛka no a nti wotumi tɔɔ fam a owu saa nti mɛtumi akɛnsi ne ti sɛ ɔyɛ atɛm de sɛ nka ɔtwa kanya homa and man so koba okay ota ye be sure so ubedi asem ya chi na fei so asem foforo bi afiri mu ba emfa nka me yahwefo e wo MBN me ba cho eno eye yanam sini yenua ye fe no Otabel ono na okopie mu e wo gomu aposen na onipa bone ni bi a wo ye na dwen se okotwa electricity wire na fofia ntwata na wadware abamo no sisi ade nkane na ache na afiri ahoma no so no abeto fom a wato ananom e wo Asiedu afa yemfiri e ho na yento akase no so
Say ye to akase no so a yemfa nwura nsem fofrom na yemfa nkọ emrase badwafie sisi ye kese die se da ne da nyina ya na ye de tu oni mu e wo ye Kasiebo se anototo na na ekoso se ne ye benya asoafo no matimi akwakopiem e wo ye abmensuaye so a ye papa John Dramani Mahama watimi ayiyi e de asi ho no ne no na awie ukopiem e wo emrase badwafie a e ma no dani ye fe no afenyo markings wo no na wo gina mu e de ma edom kuma no wode ensem bi atodwa akache Ghana for se wo hwe suban a eye otwitrani eye chairman e wo eye emrase badwafie oye na afei the clerk a wono so e wo emrase badwafie wono so eye na omu nyina no nya de omu bua ni nyina ne se enniema bi wo omu ya ensoni na ense emfata afenyo markings e de nsem we eto Ghana for ani The fact that we are minority, we have helped you. No opposition ever helped a government to form a government as quickly as possible this time. What else do we do? And you this partisan drive. When I was majority leader, you insist that the minority must be heard. Today, you call for a meeting with others. You think we are going to require a shame on you? Shame on you! Shame on you! na e was sansem konemu abra yenua berima afenyo markings e da so gina simpie so no e na o ka kire clerk o emrase badwafie ho se o hwe ne ye na enam so oye eye NDC ni nti no senke be ya animanim ya onya ade a omfa se o se wode ne dwumadie ni nyina wotimi edete wo anye sa o mbefa mra kwan so age ne dwumadie no afi ni nsem. We don't need you as a government. We are unfair. We don't want to vote. We should suspend. Have a meeting. We have a meeting. We compare with you. Let us have a meeting. My clerks are able to when the clerks are we are not going to laugh. Nobody is going to laugh. Yada so ejina emrase badwafie ho abio na eno ene asoye a wo mu ene hwe eye amanone eye afisem anase amanone nsem se de be ya Ghana betimi akona ni mekire foreign affairs eno eye opanyina ye fe no okugyato ablakwa ene dai wono ene okopiem e wo emrase badwafie ho a wada so ati wo manim ne no ene emrase badwafo ne bisa ne se wo hwe Ghana emayiwa ne mamu a da ne da nyina yetukwan ekonkofo kroso na ya na ayegyen e de ama wo man no dodo na ewuram a atete ene oyawo ene wo mu FM ekwan be so ene obefa na afa watimi ayi saa arekosem wei e de afiri wo na Ghana membru no wo manimu atimi abanyam no matimi atan wo man Ghana mu eno ena wo kugyeto abrakwa e de to mpanyifo nim se de aye no de e ya adwene ena afa e ye nsusuye entini nyina no e wo se mpanyifo tena se ne atimi hyehye ne mapapa e wo Ghana se de be ya membru no so wo mani e beje wo mu eman nim wo kugyeto abrakwa e de nsem wei atudwa. Many countries looking for Ghanaian nurses, looking for Ghanaian teachers, looking for Ghanaian professionals, looking for Ghanaian workers in the domestic setting, artisans. Why can't we take advantage of that to solve our unemployment crisis and also to regulate the space so that what is happening in the Gulf to some of our workers, our fellow compatriots, is addressed? When these receiving countries know that the labor they have received is not from some clandestine agency engaged in some, human trafficking operation, they will be mindful in how they treat these workers. So expect that one of our priority areas will be using foreign policy to address unemployment. We can make sure that brain drain becomes brain gain, where these bilateral agreements will help create jobs for the young people of our country. You go out there to the UK as a nurse, as a doctor, if it's probably for a 5-year period, you get some new skills, you build capacity, you can decide to come back with some good, foreign currency, and the country also benefits. So expect that we will formalize these arrangements and we'll be very deliberate and aggressive about it to create jobs for our young.
geto abrakwa esan to aso ene wode na dwonche eto ho se da ne da nyina ukopiem e wo passport officer wohwe ekwan a emabunu ene afi Ghana for ehwe so na afi omudi line mu so omkwakwaje passport na eya na da ne da nyina eya homte ensem ne santi no obesere Ghana mpanyimfo se afi yebeyi eye line na yedi so no afiri ho se de beya yebetimi atoa so na afi o my Ghana etimi atoa so akwanenim na abra wokujeto ede ensem wo nyina etu dwa no do kan ye nyina ne se abembere du se Ghana yede nhihye papa begu ho na afi yetimi atoa so no yakoyenim na ma Ghana so etimi afa ne to papa afira wokujeto de ensem we eto Ghana fo ani. Many countries looking for Ghanaian nurses, looking for Ghanaian teachers, looking for Ghanaian professionals, looking for Ghanaian workers in the domestic setting, artisans. Why can't we take advantage of that to solve our unemployment crisis and also to regulate the space so that what is happening in the Gulf to some of our workers University of Ghana and they atadwe a school for no ayade o mate e de wona ni nyina ne se edan kese bia empanyifo otimi abomoden agisika na fe o matim de asi ho ni nyina no eboboa e ma school for o munya baabi na no sisi ade o matimi anya baabi ada na abra ene dey o mu pasa adwumade yi ho ntoma no empanyifo agina simpie so e ka che school for no se saa japade we ayeye e de asi ho e de ama University of Ghana no e wo se emofra no etimi hwa so ye na fe nso ebra da ne den o mu bre no munya baabi na no mu ntimi ensua de no sisi ano saa edan we ebetimi aboa ama wo mu haw no so ate kakra empanyifo ebie dan na no ensem we ene o mu ka kire Ghana fo. Today marks a momentous occasion in the life of this university as we gather to commission the Diamond Jubilee Hall. And this remarkable project stands as a testament of our collective commitment to providing innovative, sustainable, cost-effective solutions to the present issues of student accommodation. Operationalizing this project ultimately translates to the pursuit of our first strategic priority, which is the transformative student experience. Now, as Prof. Reid mentioned, this journey began in 2022. Maybe I would say even from late 2021, when I assumed office and the yoke of the Africa Integras project, the mitigation from that was just hanging around our necks. And so, as Prof. Reid said, we decided at some point that we are going to put our resources here. We are going to do this with IGF. Of course, proud to that, the Infrastructure Development Committee was put in place by my good self, and I asked Prof. Reid to chair that committee. So we decided that the first major project we are going to take up using resources from the Infrastructure Development Fund was this. Preparations towards that, or coming back to site and all, also coincided with our 75th anniversary. And so as we progressed with this project, we decided that we were going to name it after our anniversary so that it would be one of the legacy projects from all the celebration that we had. Now, the success of this project lies in the application of a unique construction cost-saving model which was developed by our external consultant, Dr. George Metz. The total cost spent currently is around 55 million cedis. And this cost includes construction as well. Now, I was out to my dear corner say, and no, and our opinion was also a boy. Emma Sikasemina, Etimicomo, Emma, a dying Etimi, a payano, opinion, your friend Peter, a balanza, or also a Gina Simpioso, and our kind of Sikasamu saying, and the Comu Faswa, Omnia Sikanum Timisi Day at the Chair Ghana for. Things I planned sharing with you this afternoon. But like he said, I need to take us back memory lane where we were before we started
work on this edifice. When the project stalled, they had barely completed the core and shell. Core and shell here is just the concrete work and block work. There was no roof. So when we took over, we started with what we termed the finishes, which entails the roof, plastering, wall tiling, floor tiling, ceiling works, painting, sanitary, the mechanical and electrical services. So there's a lot, and that aspect of the works cost, if in terms of ratios, usually it's around 60-40. 40 for the core and shell, and then 60% for the finishes. So that is usually the breakdown in terms of cost of a typical project. Now, so when we started this project, I must recognize the contribution of Dr. Mens, who, like previously said, is an external consultant to the university. He came out with a model that helped us save a lot of cost on this project. The budget for this project, when we started, was around 120 million cedis. However, I would like to say we've saved a lot of money. As we speak, we are doing around 55 million cedis. Okay? But that is not to say we've not finished. Like Pro-VC said, we are yet to complete some infrastructure to make the facility more usable. For example, he mentioned about the commercial area that we are yet to do. We are thinking about a JCR that the students can, even though we've provided what we call reading rooms, TV rooms for the comfort of our students, but we still felt that we need to expand some of these facilities. And for your information, when we budgeted, we didn't include. Kasiebo no se obekaya ananu ya anase afie twem no abanya no wote abanwa so e wo Ghana His Excellency former President Nana Adodankwa Akufo-Addo enam ye Ghana sika kwabia kese e wo ehwe Ghana sika sem so meche Bank of Ghana e de adwumadie bi baya na efe no gold for oil eno ena dey de mpanyufo enam saa sika kwabia ya so meche Bank of Ghana e de abeto Ghana fo nyina nim se saa hyehyede na mpanyufo nam so e de baaye no eyade a etimi aboa ma sisia de Ghana ye gold reserves a ya hyehyɛ e wo Ghana no sisia de Ghana etimi agya ne na so e ma afi atwam no mekyerɛ afi 2024 wo bepie ma saa adwumadie no nko a etimi boai e ma Ghana etimi nya 2.7 billion US dollars emu ntiemu no seyina etie Bank of Ghana ede ntie bi abetudwa nyina efa sikagudie eye gold ho se eye afia yetwem 2024 no o Ghana aya ade papa esanse gold ho nsemo ana eni ehudwadie nyina no apagya ne mu akosoro be se ohamo nchichemu eduenum 50% nyina ne se afi 2023 no ansa na Ghana abetutu ne nyoma nyina no ena gold a owa ye reserve no eye 19.5 tons na ede tutu eye afi 2024 ya enananse ya ye gya no kwan ya eno no free 19.5 tons no akodru eye 30.5 tons na chese 50%
ena abeka ho anesa ewo afe baako anase bosume dumienu mu na no wo sese ede akosike mu a na eye America sika dollar no 2.7 billion. Na we nyina ebeba so a Bank of Ghana ye Ghana Central Bank no ese eye nhihye bia omode tu dwa ene ede tu form nso eto yese eye gold ene oil policy ene efie nhihye ye nyina no ebetumi akoyi a ye frɛ no sɛ gold for oil policy and domestic gold purchasing program. Eno ena ema saa nhihye ekɔ enimu a ene ye kase no Ghana etumi enya sika okɔ mana bro so a wokɔ amansenja so a kase yie pa efa eye Ghana yenso ye gold a ye wa yenim se esombo na eno so no ede emudro no so aba enenti omugu so ade ehon hyehye no etudwa se ne ebe ya enche bia no Ghana ebetumi akonenim na wafa na ntuma pa efra te se ye Gold Coast na ye kan no ehon nsem no abetodwa se ne ebe ya enkoba ne se Ghana gold nsem no wode di agrobia enenti we ye nsem da every the Central Bank and as a Bank of Ghana abetodwa ewo gold a every 2023 abohon 50% ewo 2024 ewieye. Na ebrebe ma yakwan ma yede eye dwadie kase no asi medan me ho aba na fe me ba na me de eye amanone kase no asori so ye ba sisia sorry Kasiebo so ene enwumre ya thank God it's Friday ye de Kasiebo e ba wiye na fe nyame yantuma eduada yasan asase a amano ne nsem no ukopiem ewekuro bia ye fe ne mayama na eno ena be se emfie enan nie saa aye ekuro yi da ne da nyina wo mu eda entempa aboni efe ne curfew ne nyina ne se asojafo ena gi ekuro yi edi free kabima mkabia mamuom a me ne wo kasa emfie na ya twam yi wo mu ena da so edi so nana enka empanyimfo enim se saa braidie asoja memu no etimi abawieye ema afe emrapon eba baye atuma neno ena omu da sori ya omu kwatia ne se yesisisi ade asoja fo ne se dabi yemtimi fa adwuma no emba wieye ne nyina ne se yebesan anya bosomi ensia ede aka ho na afe yetimi aboa amadwumadie no etimi akonanim asem ne mu nkyeremu no sei na etie ukopiem omanya ya friend meyama sese ye kase no eye asrafo dom a omudi oman no so asan atwe curfew a ewo oman no so no bet se abosumi nsia omo hye se sa abosumi nsia mu no na omode beto aba eyi omampani foforo esan se be se mfie nan ni na ye kase no asrafo no etu aban egu a omo na edi oman no so na binum nso esusu se amanfo ehwe petetakremu a omuhunu se ebia eye asrafo dom a saabre no omo na mudi man no so na se tumi ebesan abedi omo nsem na ne de akame akoye se yato aba eyi omo de esi so na omudi ade eno na omo hwa enhye dan ya ade a ebo yie kura esanse kane no mampani ana owo so no ono eye Nobel Prize winner a ye frɛ no Aung San Suu Kyi ono na yetu na aban gu ya ye kase ya ade eye military junta no eno na omo wo eye aban so a omudi oman no so eno na amanfo che se enhye da enya ade a eye papa esanse saa curfew ya ya twum be te se abosumi nsia no kura no se ye de beto aba no ye enhye da potin eye data ye de beto aba no eno an se curfew no ene ya twum efri eye bosome nsia mu se omode ba abeto aba wo bra omatena saa anyahie mu be te se mfie enan nie eno nti nya ade a eye abotoyem esanse okon ne ade bia na ekukọ okoso nti no kame akoye se emma enkrofo ebo ento omoyem papa ewo saa ekuro no so esanse nka ne omohwe ne se omato aba edi yi eye omampani na nka omo ankasa omo tirimupo no na saa mampani no abehwe na etumi abadedi eno na okopie mu a ye ka se enipa be te se opepim miensa na saa bre no okunti omo nyina abo atese amo abo ahwete a ye ka se UN
United Nations ɛkyerɛ sɛ ɛde ɔkɔm ɛne aduane a ɛho ayɛ den ɛne adeɛ ɛna saa ɛbere nsɛnsɛm saa no etumi de ba nti ɔmo hwɛ na ɔmo ntumi ɛnyɛ nneɛma nyinaa sɛ neɛ ɛsɛ na ɛfata na debi ɔkɔm ankoku nkorɔfoɔ. Ashafo eha ena ebrebe ma yekwan ma anwumre no nsia kase aye sakan ye yedi besie ne mu ansa na ye be sorry so no Abrantie we eh yewrade akwasi wale Abrantie nyame ansa na ye be sorry kase yi so no meka we se ewo anwumre kase mu no emu ensem no sei nana etie Edom kuma ewo mnasibodwa fie ede ato vetting committee anim se ekwan a empanyifo anase otitani efa so a wone edom kuma an edi ewo vetting committee na se no enya ade a eso ani kra Amaniba Bank of Ghana empanyifo mo hwe yisika sem so ewo Ghana ede abeto Ghana fo nyina anim ekirese Ghana ohwe afie atwa mu ye 2024 Ghana gold reserves I won hono yade a etimi ahuri kona nimpa ya Ghana etimi nya 2.7 billion US dollars. Ewa manani nsemu no mayama ekura na anu ya asojafo ekwaji free kabima mitebu amamuo ensem ne sanchi no asojafo ene edaso edi saa ekroyi so sisi aye no kasa idie asojafo na sande abetudwa se omusan ehia abosumi nsia ede account se de be ya ombetoto eniema ama akro na fa ntima pa afra se utimi ene yechina ye na afei utimi di yechi ewo eye kase aye de ebro yi munemu mame fa na se kase Everma Prince Mag Real Estate Company Limited Prince se wo pe asase atwa ni nyina no eye Shy Hills tumrike na bra beje wasase me pacho obetimi abaya so ye eno eye Shy Hills pacho okwa obenya bi sanso ena Tripoli ena afei dawa ni nyina no obenya bi nemum wo pese ohu ye ndia eye assignment Lebanon Police Station ye junction ne so eho ena Prince Mag Real Estate Company ewo Freyeni ewo 0596 pacho 795096 pacho ofre na obetimi nya bi sanso ena SA Stanjay semen kanche se tumrike na bra beje matches no papa no eye ni aso eye enewo queen size double size and afi the king size no ni nyina no obenya bi ato o mada roma na omtimi so yasene menya hoden ye de kase e de bro ye kwai de na afi sima eye aduasa echi no ye besa betena se na afi Ghana nti na nwumre eye fiada. Thank God it's Friday ya de abro Ghana nti eya yo man bapa ne mo meka we say na nwumre eye super mega duper watch night ni nyina no eye Maranatha Power Ministries International no nkono ekopim no 9 empam na dwumadie no ebetimi akoso ye da wase so otimi di yachi na me yantuma eye adwada ye besa de kase bia yensa beka bia no ebesa de abra na mo miam di kase nyina ho chia me na nwumre medin e de Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu ye ma mo ene hwa adeshi